Թանկագին հարազատներ, բարի երեկոց ձեր բոլորին, բարի օր. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our special show tonight. Horizon Armenian TV is on your screens, and we are having an interesting interview tonight about a topic that might be interesting to many people, even though they might not realize the situation. What is exactly that we're talking about? First of all, join me please, and let's welcome our guest tonight together. Good evening, Dr. Massoudi. Good evening. As you can see, ladies and gentlemen, Dr. Ramtin Massoudi from the Aluna Vein Centers is with us tonight, and we're going to have a conversation about some certain diseases that many people suffer and sometimes they don't even realize. So one more time, good evening, Dr. Massoudi. Good evening. And exactly what we're talking about, we will be talking about some diseases, some disorders, some situations of which many people might be suffering without even realizing that they have that particular situation. Sometimes people have some leg pains, they suffer some cramps, they suffer some ulcers, and they don't realize that there is something wrong with their veins. True. Okay, so I guess to get there, the first step would be to touch base with the cardiovascular system, or the vascular system more specifically, because sometimes people, when we say vascular diseases, they only understand heart diseases. That's not the case, is it? Exactly. I'd like to start with, I'm going to talk about different systems, the cardiovascular system, talk about heart, talk about arterial system, and vascular system. The heart pumps oxygenated blood through the rest of our body, and the veins returning that blood which is unoxygenated. And most of the time people know about red blood and blue blood. The red blood is the arteries that actually take the good blood with oxygen and nutrition from the heart to the rest of our body. And that's very important. A lot of people have leg pain. That might be the reason. That the oxygen doesn't get there properly. The other reason is because of the blood doesn't go back properly, doesn't return to the heart properly. It takes more time to go back. So there's more time the blood stays in the legs and doesn't have oxygen, and causes a little cramping and pain there. Why don't you give me the right to every now and then take a little minute and translate what you said as well. Ինչպես լսեցիք հարգելի բարեկամներ, Dr. Ramtin Massoudին մեզի կներկայացնե ուրեմն սրտանոթային համագարկը, եւ շատ հստակ արդեն շատերս կամ բոլորս գիտենք, որ սիրտը երբ արյունը գմղի թեպի մարմնի մյուս բոլոր մասերը, այդտեղ կան շնչերակներ, arteries եւ կան երակներ, որոնցով արյունը կվերադառնա թեպի սիրտը, որովհետեւ գրգին օքսիգեն վերցնե եւ անգամ եւս դանի մարմնի մյուս մասերուն։ Իսկ ինչ կվերապերի ուրեմն սրունքներու կամ ոտքերու ցավերուն, այդտեղ կբարձապանվի Dr. Massoudi գոմը, որ երբեմն այն արյունը, որ պետք է հասնի օքսիգեն հասցնե ոտքերուն, կրնալալ բավարար չէ եւ կամ Ալավելի կարևոր այն արյունը, որ պետք է վերադառնա ոտքերեն կամ սրունքներեն թեպի սիրտ, ավելի երկար ժամանակ կդեվի եւ այդտեղ կմնա քիչ օքսիգենով կամ գրեթե առանց օքսիգենի, եւ այդ ցեվով կսկսին որոշ ուրեմն անոթային երակային հիվանդություններ, որոնք կրնան ցավի կամ որոշ crampներու, բրգումներու ուրեմն երևույթով իրենց արտահայտել. Moving on, Dr. Massoudi. So sometimes people have leg pains, sometimes they suffer when they are sleeping, sometimes they suffer when they are walking or even just standing or sitting, and they don't realize that they have a problem in their veins. Exactly. They think it's only kind of a tiredness or a cramp because of the exercise and so on and so forth. So can you please tell us what exactly the situation could be when it comes to the veins in the lower limbs? And it causes that pain, and later on, if it goes untreated, it might go into certain complications. Of course. When the veins doesn't work properly, the wall of the vein expands
and there's a valves inside the veins, and those valves doesn't work properly. As a result, the vein expands and expands, and the blood doesn't have a way of going back to the heart. So that's why it stays in the legs, and it stays rocket, it stays stasis, it stays there without moving. If it stays there, there's no oxygen in it. Exactly. And when there's no oxygen in the blood, there's a lactic acid buildup and causes the cramp in the leg. That's one thing. The other thing. Give me a second, please. Let me update the audience. Ուրեմն ինչպես լսեցիք հարգելի բարեկամներ, կփորձեմ բոլորին օգտակար լալ, անոնք որոնք շատ լավ անգլերեն գրնան չհասկանալ, հատկապես երբ որոշ բժշկական տերմինոլոգի կա, ուրեմն երբ երակներ են արյունը պիտի բարձրանա, թեպի վեր, ինչպես գիտենք, երակներ իրենց մեջ ունին փագաններ, valves, փագան գսեն հայերենով, եւ երբ որ արյունը չի բարձրանալ այդ փագաններու բարդականության խախտումի փերումով չբարձրանար վեր թեպի սիրտ, երակը կսկսի ընդլայնվել եւ արյունը այդ ուժը չունի թեպի վեր բարձրանալու, մնալով այդտեղ առանց օքսիգենի lactic acid-ն է որ գշատնա արյան մեջ այդ բարակային եւ այդ cramp-ներ, այդ բրգումները գուտամեզի եւ բնականաբար ժամանակի ընթացքին քիչ ավելի կգնա բարթանալ գացությունը թե որպես երևույթ, թե որպես ցավ. Keeping on. The other thing that happens, when the valve expands, not only expands sideways, it expands between the valves also. Basically causes a gap. The gap causes the oozing the plasma or the blood out of the vein. Out of the vein. So as a result of that, it causes edema or swelling. So that swelling, what that causes, again, causes pain and discomfort and burning sensation and swelling. The other thing that happens with that, it sometimes bleeds. Sometimes the gap of the vein expands so much, the blood comes out of it and causes bruising underneath of the skin. The other thing that happens, because of the blood has plasma, the plasma has oncotic pressure, it has protein in it, it actually absorbs the moisture from the skin, causes the dryness and eczema. So those are all, a lot of times we think that, yeah, we have a little rash on our legs. The rash is actually not because of a skin disease, it's because of the vein disease. It's a byproduct actually. Exactly. Ուրեմն գբարձվի հարկելի բարեկամներ, որ այդ փագաններու եւ այդ երագի ընդլայնումը ոչ թե միայն լայնքին գլա, այլ նաեւ երգայնքին։ Եվ այդ պատճառով որոշ բացություններ կստացին ստեղծվել, այդ բացություններու պատճառով պլազման, որ արյան փաղադրիչներն մեկն է, կամ նույնինքն ամբողջությամբ արյունը գրնա դուրս գալ երագեն եւ այդպիսով ուրեցքներ կամ ուռուցքներ պատճառել, ինչու՞ չէ նաև մորթինդագը կարելի է որոշ գապտություն նկատել, որովհետև արյունը դուրս ելած է երագեն եւ մորթինդագը սկսած է հավաքվել, ինչու՞ չէ նաև այդ փաղադրույթի փերումով մորթի արտաքին մասի մեջ կարելի է տեսնել որոշ ախտանիշներ, որոնք թերևս մենք կգարձենք, որ ալերգի է, կամ խայտվածք է, կամ մորթի չորություն է, եւ իրականության մեջ այդ բոլորին պատճառը կգայանա երագի ընդլայնման եւ երագի ուրեմն բարդականության ճիշտ չկործելուն հետևանքով, որովհետև պլազման նաև մարմնի ճուրն է, որ կսկսի քաշել եւ այդ ճորությունը մեզի նաև մորթի ճորություն կտա, մորթի ճորությունն ալ երկարքի ավելի մեծ հագամետ կդարձնե որոշ վարակներով. Okay, the next thing that happens after that rash, if the rash stays there for a long time, it causes the opening the skin, causing the venous ulcer. And the venous ulcer is not something we can get rid of it easily. Sometimes it stays there, and people have to go to wound care for the rest of their life. If we come and get rid of the source of the problem, which is that varicose vein or venous insufficiency, we can block that series of things that happening here and stop it from the ulcer to happen. So it's very critical to find the source of the problem and shut down that source of the problem so we don't get to the ulcer. The other thing that might happen, if you'd like to explain, go ahead. I'll explain all together. Of course. The other thing that happens a lot, some people who have varicose vein, increases chance of blood clot.
When the blood clot happens, let's say someone's, even young people, we have people, tennis players, they're very active, but they have varicose vein or venous insufficiency, and they're traveling. So what happens when they are not moving and they have dilated veins, and sometimes, or for if they have a trauma to the area, or they're sitting for long hours, that blood inside the vein, because it's not moving, causes clot formation, and that clot formation might go to the lungs. It's called pulmonary embolism. So that is very, I think, is the most important thing why we like to get rid of these bad veins, because the complications are so bad, and even we can treat sometimes the blood clot, but sometimes we cannot when it's very emergency and causes death. That's one. But even if we treat it, the complications are so bad, and treating those complications, it might take a long lifetime to treat it, because for the rest of their life, you have to treat them. Apparently, then the best thing is to, like always in diseases in medicine, to treat the problem as early as possible. Or prevent. Or prevent if it is possible. Գլսեք հարկելի բարեկամներ եւ գբարձվի որ ուրեմն նույնիսկ այդ երևույթը գրնա ցանկի բադու հասալ, գրնա մահացության դանիլ, որովհետև այդ արյունը որ կմնա այդ երագի մեջ եւ չի շարժեր այլևս կսկսի լերթացումներ գազմելու եւ այդ լերթացումները գրնան երթալ եւ մինչեւ թոքը հասնելը ինչ որ լսեցիք pulmonary embolism գոչվի եւ անոր հայերեն բառը չեմ գիտեր իրականության մեջ ուրեմն գրնա նույնիսկ մահացության դանիլ որովհետեւ բավականին վտանգավոր է pulmonary embolism-ը գրնա մարդու շնչահեղձության դանիլ կամ նույնիսկ սիրտը գեցնել եւ ահա վասիկ կբարձվի որ մարդիկ որոնք նույնիսկ եթե իրենք շարժուն կյանք ունին մարզիկները օրինակ տվավ դոկտոր Մասոդին բայց եթե իրենք այդ վարիկոզ վեին ունին այդ վարիս ունեցող երակները ունին երագային անբավարարությունը գրնան ունեցած լալ եւ իրենց համար դերևս աննշան անցած լա երբ այդ իրենց այդ շարժուն առօրյային դուրս կան այս կամ այն պատճառով այդտեղ գրնա ուրեմն ինչ որ thromboz կամ լերտացում գազմավիլ եւ ցանկի վտանգ հասցնել գբարձի որ Dr. Massoudi usually people think about varicose pains as a cosmetic issue it is not beautiful yes we understand but why we're seeing now is it's not only a cosmetic issue it's a life-threatening issue if you don't take care of it exactly that takes me to a question that is not exactly typical to the topic. However, what's the difference between cosmetic and plastic surgery? Sometimes people misuse the words or get confused. Plastic is actually can be plastic surgery. You actually put in a foreign body, but you cut. It's a major surgery. Cosmetic is mostly beautification. Or if someone has a little wrinkles, they have a little modification, is a minimally invasive. That's what I was looking for. Yes. That's exactly what I was looking for because my understanding was that when we're talking about cosmetic surgeries, that's very minimally invasive. Yes. And that is the case now. Yes. Because sometimes when people hear the word surgery, they are scared of, they are afraid of, they think they will be under anesthesia for 24 hours, general anesthesia, hospitalization, and so on and so forth. However, before we go there, do you mind please give us some idea? What are the symptoms or the signs or both? So people will know one way or another that it's not only a simple thing that is going on, there might be a serious thing and I need to see the doctor. One of the graduation of disease or graduation of the symptoms, most of the time what happens, someone comes home, they want to put their legs up. That's the minimum symptom. They always feel the need to put the legs up. They want to put their legs up or they want to move their legs because if you stand for a long time, they feel uncomfortable, heaviness, tiredness, or the simplest thing, they've been standing for 1 hour, they say, okay, let me walk for 5 minutes.
Ինչպես կլսեք հարգելի բարեկամներ, ուրեմն որոշ նշաններ, որոնք կրնան ազդանիշը լալ մեզի համար, որ մենք ինչ-որ թերևս երագային անբավարարություն է գդարաբին կամ կրնանք լուրջ երևույթներով առջև գտնվել, ինչպես լսեցիք դոկտոր Մասաուդին ասավ, երբ ընդհանրապես մարդիկ, որ դուն կհասնեն աշխատանքեն հետո եւ իրենց մեջ այդ գարիկը գսկացի, որ իրենց ոտքերը վեր բարձրացնեն, ադի ամենաբարձ նշանն է, գսե դոկտոր Մասաուդին, եւ կամ եթե գգենան որոշ ժամանակ ոտքի գեցածին եւ գարիկը գսկան շարժելու, քալելու այդ ձանրությունը, այդ ցավը, որ թերևս կսկան, արդեն ատոնք նշաններ են, որ մենք պետք է բժիշկ կտեսնենք եւ ինչ որ լուրջ թերևս լուրջ արդյունքներու կամ լուրջ հետևանքներու առաջ կառնենք. Let's keep it on. The other symptoms are just swelling. Even just next to the ankle, even the little swelling, it shows to us that something is going on. A lot of people think if you have edema, is something wrong with the kidney, or is something hard with the lungs, or something close to that. And a lot of doctors, they put the patients on some antidiuretic, basically to decrease the fluid in the body. In reality, there's nothing wrong with the heart. The only 5% of the time, or 2.5% of the time, the swelling is from the heart. Majority of the time, 80% of the time, is from the vein problem. So, okay, let me translate and then move on to the next question. Հաջախ մարդիկ կրնալալ իրենց հատկապես ներքևի ձայրամասերուն, ոտքերուն ուրեց կսկան։ Այդ ուրեցքը պետք է լուրջ առնել, գսե դոկտոր Մասաուդին, որովհետև նույնիսկ երբեմն մարդիկ բժիշկ կտեսնի, բժիշկ կգենթադրի, որ այդ մեկը թերևս արյան ջնշումի հետևանքով է, կամ երիգամային բարդականություններով անբավարարության հետևանքով է, եւ միզեցնող թեղեր կսկսին տալ, որպեսզի հեղուկը բացեցնեն մարմնի մեջ եւ այդ մեկը գրնագացությունը քիչ ավելի փարտացնել, ոչ թե լուծել։ Հետեւաբար իրականության մեջ կրնա այդ խնդրոարար անձնավորությունը որոշ երագային անբավարարություն ունենալ եւ այդ մեկը անդեսելով կամ ճիշտ եւ ինչպես լսեցիք, հավանաբար գրահեցիք, ավելի շատ քան 80 առ 100 բարականերուն հարցը երագային անբավարարություն է եւ ոչ թե երիգամային անբավարարություն։ Իսկ թե ինչ են պատճառները, եկեք լսենք դոկտոր Մասաուդին. So what are the causes of arterial insufficiency or varicose veins? Venous insufficiency or varicose. Sorry, venous insufficiency. The number one cause is genetic. Genetic. Yes. If one of the parents have it, the chance of we getting it is 47%. If both of parents they have it, is 97%. For us, that high of a percentage, exactly. 97. Yes. The other thing is, especially females with the hormonal changes, pregnancy, trauma to the leg, or some people who are standing or sitting for long hours. Their lifestyle. Yes. The other thing is very important, trauma. People, let's say they have an accident 20 years ago on their ankle, or they were playing soccer. Someone hit them on the ankle area. We don't see the varicose vein right away. We see the varicose vein 20 years after, 30 years after the trauma happens to that area. So we have the other very important thing is a vicious cycle between the varicose vein and blood clot and blood clot and varicose veins. So and a lot of times it's very important someone has varicose vein to find out if there's no blood clot. And because a lot of times blood clot causing that, and the things that causes blood clots are a lot. One of the major things is cancer. The other thing is surgeries. A lot of the other things that causes blood clots, just someone who was on birth control pills, smoking, female, that increases the chance of blood clot. Or someone who's traveling. Obesity? I'm sorry? How about obesity? Obesity, indirectly, yes. Directly, we don't have a scientific reason for it. But a lot of times, actually, that's a very good point. Most people, let's say there are 300 pounds, 250 pounds of those people have varicose veins.
Actually, that's our next topic for the next time I'll come here. Actually, we have a great solution. You're welcome. Huh? Okay, you're welcome anytime. Actually, the other topic, actually, obesity is very important because it causes the varicose vein, and we always try to have the patients to lose weight. And we brought a great point because the newer procedure that came is 2 weeks ago and got FDA approved is gastric balloon rather than gastric bypass, rather than major diets, a lot of different things. You have to go to major surgeries. This lap bands and lap bands, all those things. The newer procedure, which is a balloon we put in the stomach, and is a great invention. It's been in Europe for a long time. Now FDA approved in the US. I have one of my colleagues in my office. Actually, that's something that I'm very proud and interested to. Excited. Very excited. And we brought it to our office. It's amazing. I see. Ուրեմն ինչպես լսեցիք, երևույթը բավականին չսեմ բարդ է, բայց ծավալուն եւ լուրջ։ Բաժարները, որոնց բաժարով, որոնց բերումով մարդիկ կրնան երագային անբավարարություն ունենալ, venous insufficiency կրնան ունենալ, առաջին հերթին սերնդական բաժարներն են, ավելի շատ կանանց մոտ նաեւ հղություն եւ այդ հորմոնային փոփոխությունները, ձխելը ինչպես լսեցիք, եւ շատ հետաքրքրական էր, որ եթե ծնողները մեկը միայն ունի այդ մեկը գրնա 47% ունենալ, որ ինքնալ իր գարկին varicose veins ունենա, եւ եթե երկու ծնողները ունին, դոգոսը հավանականության դոգոսը կբարձրանա 97 առ 100-ի, որ բավական բարձր դոգոս է։ We will leave obesity to our next interview now. We have almost 5 or less minutes left, and we want to touch base on what is the best procedure now to treat the situation. I have varicose veins, I might have some insufficiencies, and I'm seeing Dr. Massoudi. What is that going to be done to my leg? The first thing we do, number one, we ask a lot of questions from our patients. Number two we do is ultrasound. We check the legs from groin all the way to the ankle. Just May I interrupt you, please? Of course. Sorry. You said ultrasound, and that reminds me a question. Is all varicose veins situations or conditions noticeable? No. Or sometimes we need to find it out through an ultrasound? Most of the time, when I assess my patients, their symptoms and what they're telling me is more important than what we see on their skin. Or what they see on their skin. Exactly. And what we do ultrasound just to make sure we map all the bad veins and good veins. We make sure there's no blood clot. Then if it's someone who has a venous insufficiency, the treatment can be right now is very easy. Let me tell you what we used to do. We used to remove these veins. We actually strip it out. For past 15 years, that was a major surgery. That was a major surgery, and sometimes the surgery would go for long hours, bleeding, and patient has to stay in the hospital. Right now, the procedures are 15 minutes to half an hour procedure, depending how. Say it again, 15 minutes to 30 minutes? Yes. Did we get it right? Yes. That's short and that's simple. That's short and that's simple. We don't go to the hospital. We don't put patients under. There's no anesthesia. We locally numb the area. And under ultrasound guidance, we close that vein shut. We don't even remove it, leave the vein inside, and let the body absorb it. Հետաքրքրական է, ինչպես որ լսեցիք, այժմ ուրեմն եթե կարելի է ասել վիրահատական ընդմիջումը կամ միջամտությունը, այնքան բարձ է եւ գարտ, որ 15-ին 30 րոպե գտեվե, թմրեցուցիչի գարիք չկա եւ ինչ որ հավանաբար կհասկանաք կամ կրնանք կրահել, I guess after that the patient can go right away to their natural life. Yes, most of the time we let them know they have to walk. That's number one thing that we actually recommend to do. Walk for 20 minutes right after the procedure. We recommend them to walk 1 hour every day at least, and they can do their daily activity. The only thing they cannot do is stand for long hours. So that the blood keeps moving. Exactly. And the procedure is in the office. And the good thing that is very important, I think a lot of people
especially older patients that they have a lot of bad veins, Medicare and PPO insurance covers it also, so they don't have to worry about it. That was my last question along with another, but you already answered it. I have one question, and we have, I think, 1 minute, 1 minute left, and that is, you said we close the vein. Yes. So that doesn't have any kind of complications. Because when people hear closing the vein, oh, that might be closing the vein. So where's the blood going to go? How is the blood going to move? Great question. We have as much as a football field worth of blood vessels in our legs. 90% of the blood vessels in our deep system we don't touch, we don't want to touch. 10% of the blood passes through our superficial veins that become varicose vein. And out of those veins, we only fraction, 1 out of millions of those veins we close. We only close the veins that are bad. The blood gets rerouted and gets to the deep system and goes back to the heart. So we don't... It doesn't affect any way the movement of the blood? No, we actually increasing the efficiency of our body to take the blood back to the heart. Perfect. I wanted to make this point very clear, that closing the vein does not affect the movement of the blood, does not affect the circulation. And you already answered that question before I asked it. Most insurances cover this procedure. And the very last question in the very less than a minute. So the phone number is already on the screen, 887-7272. And our audiences are seeing the phone number, 818-887-7272. Do you have a location or more? If you don't mind, give us our location so people can choose the location they want to go according to their residency areas. In Southern California, let's start from the top. We have an office in Encino, Beverly Hills, and we have an office in Irvine. We have other locations also, but I don't think our audience live there. For the local audience, it's very convenient, if I got it right. A location in Valley, in Encino, a location in Los Angeles, Beverly Hills, and the location in up Irvine. south in Irvine. So anyone in Los Angeles, Orange counties, they have access to the locations, and they can get access to any of these 3 locations through this number, right? Of course. 818-887-7272, ութմեկ ութը 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 յոթը յոթը երկու յոթը երկու, բաստարին վրա կդեսնեք նաև ուրեմն շրջանները, հասցեները, եւ այսպիսով մենք պիտի վերջացնենք այսօրվան մեր զրույցը. The time flew past very fast, and we, I think, gave a good insight to all of our viewers about the situations that they might, most of them might overlook or underestimate. It is a very good idea to prevent a disease before happening or intervene in the earlier stages. Thank you very much, Dr. Massoudi. I look forward to seeing you here again. Me too. Next time for the next topic, and it's interesting, obesity, and it is an epidemic in the United States. We need to talk about that. Այսպես ուրեմն շնորհակալություն գայտնենք Dr. Ramtin Massoudi-ին, ծեր անունով նույնպես, եւ կսպասենք հաջորդ հանդիպման մեկ այլ զրույցով, իհարկե միշտ գաբ ունեցող մեր առողջության հետ։ Այսքանով այսօրվան մեր ծրագիրը, այս հadoop ծրագիրը կհասնի իր ավարտին. One more time, great to be here with you, Dr. Massoudi, and hopefully our viewers will not have too much of a problem. Thank you very much. Thank you.